صاحب soo dhawaada galab wanaagsan ahab ina caafimaad qabtaan waxaynu eegaynaa bal non-farm payroll-ka iyo sida uu ku soo baxay weli numberska ama tirada maan eegin laga xamadaa inuu tiro hooseeya ku soo baxay oo USD kor uu u dirayo 227,000 okay waa very good data ayayay 280 xataa ka sare laakiin shaqo la'aanta xoogaa kor u kacday shaqo siintuna way korodhay. Okay, where is my euro dollar? Euro. Listiga iga khaldamay. Watan euro dollar watan joogno laakiin waxa rabaa DX waa inaan eego. Hoos bay u dhacday. Okay, non-farm payroll-ka waxaa ka xog weynaaday shaqa la'aanta. Marka waxaan sameynaynaa waxaan sugaynaa inta uu suuqa fadhiisanayo insha Allah. Waan akhrin doonaa. Soo dhawaada. Kusoo dhawaada Hagarlaawe Academy iyo Livestreamkeeni. waxaan ka xumaa bishan December inay mashquulo aanan filayn kusoo bixin awal waxay ahayd inaynu wadno Livestreamkeena. inta u badan hadda bishu 6 bay maraysaa ilaa 15 bisha waa tradable maybe 20 bisha xataa ila trade gareyn karo intay gaarayso. laakiin waxaan u jeednaa suuqu inuu akhrin doonaa kolley news kusoo baxay akhrin doonaa wuxuunbaa non-farm payroll-ku waa good data laakiin shaqo la'aanta kor u kacday fiiri xoogaa 4.2% bay tagtay. wage-kuna wuu kordhay marka haddii wage-ku kordhay non-farm payroll-kuna kordhay unemployment rate-ku may ahayn suuqa inay hoos jiidato. non-farm payroll-ka intii laga filaya ka soo baxday laakiin waxa isbedelay waa unemployment rate-ka marka waxyaalaha isbedelay waa akhrin doonaa. Bureau of Labor Statistics waa kan. One second. Okay. Okay, waxay dhaheen total non-farm payroll-ku wuxuu ku soo baxay 227,000 damin shaqooyinka way kordheen. waa non-farm payroll-ku 227k bishii hore 32,000 buu akhrinayay. That means a very good data. waxaan malaynayaa DX waa inay liquidity crab intay soo qabsato fake move oo kale hadhow jihadii aynu si fiican ugu sii socon doono. Okay. Okay, November wuxuu ku soo baxay unemployment rate-ku non-farm payroll-ku wuxuu non-farm payroll waa shaqooyinka cusub ee aan beeruhu ku jirin waxay kordheen rose 227k in November bishii tagtay. The unemployment rate xoogaa ayuu isbedelay oo wuxuu noqday 4.2% marka loo eego waaxda labor statistics-ka ee shaqaalaha Mareykanka reportkii ay maanta soo saartay. employment trended up in healthcare meelaha u badan employment shaqooyinka laga helo waa caafimaadka, leisure and hospitality, government, social assistance, retail, trade, lost jobs. Okay, retail trade-ku waxay ka fariiqda waxay sameeyeen lost jobs bay sameeyeen laakiin assistance-ka social assistance-ka caawinaad dadweynaha dowladda hospitality-ga leisure-ka care healthcare-ka waxyaalaha dhan kore u kaceen waa paragraph-ka. This is new release statistics for the 2 months survey. The household measured labor statistics including unemployment. Okay, waxyaalaha cabiraan ay sheegayaan. Household survey data, both the employment rate at 4.2% and the number of employed people at 7.1 million. Okay, unemployed. Okay, Mareykanka oo kale 4.2% way shaqa la'aan 7.1 million waa shaqa la'aan dadka Mareykanka 7 million oo qof baa shaqa. Change little November. This measure is higher than a year earlier. Okay, when the jobless rate was 3.7 and the number of unemployed was okay. way shaqa la'aanta way sareysaa
sanadkii hore marka loo eego 6.3 million baa shaqo la'aan halka 7.1 million ay bila shaqo yihiin percentage-kana waxay noqonayaan 3.7 baa shaqo la'aan ahaa sanadkii hore haddeer oo kale laakiin bisheedii maadaama 3.7% uu shaqo la'aan ahaa hadda way korodhay oo 4.2 that means waa war aan u wanaagsanayn inta badan DXY-da ama USD-da Bloomberg-na eegi doonaa waxay ka dhaheen kale reportku aad u dheeryahay marka intaas waa inta u muhiimsan November inuu kor u kacay unemployment rate-ka shaqo la'aanta ay iyaduna kor u kacday marka labadaba kor u kaca unemployment rate-ka lama rabo inuu soo kor u kaco laakiin ka kale waa caadi haddii uu mar kor hadduu inagu kaco buu fiican yahay oo good reading lacagta JPY iyadu maxay sameynaysaa 1 hour-keedu waxaad moodaa 1 hour-keedu inuu u socdo si qurux badan uu u socdo oo rabo inuu kor aado laakiin already I think bayda waa ka dhamaatay lacagtan sababtoo ah si fiican bay ugu soo socotay liquidity-ga way garaacday haddana kor bay weli usii baxaysaa I don't see buys fiican kuma sii arko dahabka oo kale isaga yes macquul wey dahabka hoos buu soo dhacay liquidity garaab dheer buu qaatay wigan dhaafay and then hadda wuu isfilip garay haygan u jebiyey laakiin gold kuma sugay inta set up samaynayo 36 bib keliya halkaa ku jirta laakiin hadhow 120 bib bay noqon karaysaa marka 1 hour kusoo u xidhmo baynu eegaynaa to be honest daatada waa isku dhafan tahay weli mid aan raaca baa la ahay ma unemployment rate-ka sarreeya oo baadhka baa raaca bise non-farm payroll-ka tirada fiican kusoo baxay oo gurka baa raaca wejka qudhiisu waa good xoogaa waa beyna xoogaa akhris badan iga rabtaa inaan eego Reuters iyo Financial Times iyo Bloomberg iyo waxay ka leeyihiin bayna akhriya lifeka intaan ku jirana ma akhrin karo sababta xaggana focus garaynaya marka xoogaa dhaatadan to be honest saan ka filaynay maaha galabta waxaan rabay tan inay yaraato tana badato that means the XY ay si fiican kor ugu baxay saasaan filayay sababtaan qoraalka yara ay soo qor idin lahaa wax walba waxay kala cadaan doonaan 430 marka uu warku soo baxo oo tusaale inaad sii salgaraysid oo kale oo aad tiraahdid maadaama intaa la filayo ku salgaree khibrad badan ba suuqa kuugu dhiman ardayga la hadlayo ustaad hadda usii galo position 50 bibis toba ah waxaan ku iri no ka daaso 50 bibkaaga hayso 1.06500 buu yiri waa dhiganaya ma ka daaso waa 50 bib ka daa sababtoo ah saadaashan inta u badan ma rumoodoba saadaasha halkaa ku qadhan oo cidda saadaalisa isii saadaadiyaan saadaashaas ma rumoodo waayo 4.1% filayay 4.1% uu ahaa 4.2 kusoo baxay shaqalaanta way kordhay 0.2 gaas waa dad badan dhowr milyan oo qof shaqa la'aana weeye marka waxba lama sii maalgasho simply wixii dambe kasoo baxa kolle waa idiin soo qori doonaa haddii eebaweyne oo ka dhigo soo dhawaada saaxiibayaal mar labaad iyo mar saddexaad see kusoo baxay oo soo dhawaada welcome back ustaad soo dhawaada saka waan ku salaamay USD waxaa laga filan karaa USD weli jihadeeda ma hayno waayo November kuna good buu kusoo baxay unemployment rate-kuna bad buu kusoo baxay meel dhexe baan weli taaganahay waxaan rabaa inaan iswaafajiyo insha allah markaas ustaad waxaa kaa salaamaya meel u dhow webiga faanoole webiga wuxuu ahaa juba sooma faanoole juba river waa salaamo walaalkay aada ku salaamaya nabad ahaw fadlan chartiga soo diro qofkii muxuu ahaa analysis samaystaan oo la aragno lacagtan waa GNZD lacago badana meeshan iiga jira adhono maalinta update ku sameeyey Black Friday waxaan ka gadanayay trading view-ga and then waxaan oo dhan baa kusoo darsanay waxaan maxay tahay waa euro CHF tanna maxay tahay AUD USD meelaha rabtaa inay soo garaacdo marin kadib ay soo noqoto I don't think inay xoog ah kusii socon karto cabdiraxmaan halo cadira calaykum salaam walaal
okay NZD-yadu kor bay aad ugu kaceen badanaa waxaa sameeyaa beeris badan ma daawado UK iyo EU iyo sometimes maybe goldi badan oo iskaga jiraa hadda GU oo kale fiirsay u baxday xoog bay u kacday lafteena meel ay buuxin karto way joogtaa UK okay GBP CAD baa soo baxay CAD-ku iyadana hoos u dhacay I don't know waxay tahay Canada maxay ku soo baxday oyoyo iyadana shaqaalaantu way korodhay 6.8% Mareykanka iyo Canada waxa weeye shaqalaan badan oo Canada ka jirta marka loo eego Mareykanka waa 6.8 iyo 4.2% boqolkii qofba in 6 qof baa shaqa la'aan ah ilaa 7 qof okay kan GU iyo da GJ GJ waa iska dhaafayaa GBNZD iga saar dahabka hoos buu soo noqday okay in yar aan eegno bal waxa ay ka leeyihiin Bloomberg by the wayside, but then there was a little bit of acknowledgement of it in Powell kind of acknowledging, yeah, we see, and then the data revised. You know, the whole issue is really ماشي اوكي انت akhriskaan eegaynaa and 355,000 in the number of employed in the household survey. That's a huge decline, and it's kind of inexplicable other than to say these numbers are a kind of volatile on a month-over-month basis in the household survey. So it doesn't quite square with what we're seeing on the establishment side, and I know a lot of people are going to be wondering which one is giving us a better picture of the labor market. Mike, as you look through some of these revisions, waxay dad badan baa ku wareeraya labada indicator keeba ina siinaya kin go'aan ku gaari lahaa that's true waa ku wareernay bro what color do we get around the messy report of October? Does this change our understanding of it at all? Something that was punctuated by strikes and weather effects? Well, everybody's got to dig into this a lot more, Danny, but I think the immediate takeaway is that the narrative that we saw big strike and hurricane-related drop-off in October, maybe not as correct as we anticipated, and it might have been just a outlier month where a lot of people did not get jobs for one reason or another, whereas the November numbers don't show a big snapback, so it does show some extra strength in the labor market this month. It could also relate to the timing of when companies added temporary workers for the holidays, but that is not clear at the moment. Mike McKee. Thank you, sir. Equity futures positive by about 0.1%. Mike, stay close. I want to cross over to Tom Porcelli of PGIM. Tom joins us now for more. Tom, your first reaction to this one, what jumps out to you? Yeah, so good to be with you all. Look, I think at the end of the day, you know, this report is pretty consistent with what our view has been, which is to say, you know, the labor backdrop has slowed down quite a bit. I think there are some cracks in the labor backdrop, but the floor is not falling out from beneath us here. I mean, we like to look at something called cyclical hiring, and so basically you just take private jobs, you strip out healthcare. You know, we gained 121,000 jobs this month. I mean, you know, even if we exclude the prior month, which was, you know, impacted by all the things that we know at this point, Boeing and the hurricane, you're averaging about 100,000 jobs from a cyclical hiring perspective. So again, our view has been that continued economic expansion will roll into the coming year, but you know, you're going to do it with a labor backdrop that has slowed down, and I think, you know, will remain soft. Tom, just to be clear, does this change anything when it comes to December cuts, the rhetoric we've heard from Fed officials?
No, Danny, I think you're quite right to ask this question. No, I don't think it changes anything. I think at the end of the day, I think this is a kind of number that will support the Fed cutting rates in December. I think that, looking for, 2 or 3 more cuts in the coming year, I think is completely reasonable. But again, I think it's interesting, right? Because people were really looking for, sort of or hopeful that this report will really bounce back in a more notable way than what we've seen, and it didn't. And I think that really drives home that when you look at all this other labor market data, all this other labor data have really slowed down quite a bit. I mean, if you're waiting for the payroll report to crack, it's too late. I mean, this is one of the most lagging of economic indicators, and as I think we all appreciate now, it's revised relentlessly. So I think when we look at some of the leading metrics, it does seem like things are slowing down. Does that mean that the bigger risk for volatility in this market, for volatility of policy, is next week, CPI, PPI, import prices? Yeah, Danny, and that's again one of the sort of the unfortunate realities, right? I mean, when you think about the things that really drive monetary policy decisions, a lot of them are lagging indicators, like the payroll report, like CPI. So I think you're right. I think that we're probably going to be swung around by some of this data, because while this report at 227 is pretty reasonable, I mean, you can't discount that next month you're going to have a low 1 handle. I mean, that's how the data have been rolling. And then, of course, you then build in the revisions. It's like you're not just looking at the current month anymore. You have to look at what the prior month did from a revisions perspective. So, yeah, I do. I think that things actually wind up being pretty volatile in that regard. If you are just joining us, welcome to the programme. You just missed out on the jobs number, 227, a small upside surprise. The median estimate was 220. Unemployment came in at 4.2%. That is the wrong kind of upside surprise. We were looking for 4.1%. Wages coming in just a little bit hotter than expected, in line with the previous month at 0.4%. Joining us now, Mohammed Al-Erin of Queen's College, Cambridge. Mohammed, you've had about 7-8 minutes to chew over these numbers. What stands out to you, sir? Thank you, John. As Jim Bianco pointed out, the challenge for the market and for policy would have been a consistently strong report. This is a somewhat strong report, but not consistently strong. So it is strong on the earnings side. It is strong on the labor participation coming down side, less supply, and it is also strong on a small beat on employment. But the fact that the unemployment rate went up means that the Fed will be comfortable cutting by 25 basis points, means that the market will increase the probability of this happening. So on the policy front, this did not complicate what would have been a messy situation for the reasons that Jim pointed out. On the economy side, John, just a confirmation that the labor market remains solid and that U.S. exceptionalism is set to continue. Mohammed, it makes the decision easy to cut 25, maybe. Still got to wait for CPI next Wednesday. I wonder, though, if it's still just as hard to signal anything for 2025 in the news conference. What is that exercise going to look like in 2 weeks' time? So it would be hard for this Fed, because this Fed is so reactive, is so data dependent, that it will simply tell us that it will remain data dependent. And I suspect that while the range is going to compress a little bit, you're still going to have quite a wide range in terms of the terminal rate. The Fed always has 2 options. The option it took in 2021 and got completely wrong, which is to look forward, and now it shied away from that and went to the option of being excessively data dependent. And I suspect they'll stay excessively data dependent. So we're not going to get any strong signals other than we will remain data dependent. Tom, can I get your opinion on this? What it looks like in December, what the summary of economic projections looks like, what they can project forward, if at all? Yeah, look, I think Mohammed is quite right. I think, prudence, I think, is demanded right now. Powell's he's in a slightly tricky spot. And I think he's laid the groundwork for that, right? Like, you think about his speech at the deal book the other day. I think what he laid out there to me, I think made a lot of sort of practical sense. They're just going to continue to wait and see how the data unfold from here. They're not going to pre-commit. I mean, he's already laid the groundwork for, sort of a skip after the December meeting. I mean, he's been pretty clear on that, not just at the deal book meeting, but during the last presser too. So
So I think, when I think about the sort of the SEP at large, I mean, look, I don't know that they have to make any wholesale changes here. I mean, the economy is more or less evolving in a similar fashion to what they have there for 2025. So again, I think it would be in their best interest to not really make any wholesale changes. This is a nipping and tucking outcome, I think. Well, when it comes to the data, and we're still waiting on CPI next week, Mohammed, last time you were on for the jobs report, you said inflation is not dead. What kind of number could we see that could potentially change the Fed's thinking at this upcoming meeting? And you heard from the chair saying that inflation has been more stubborn than he and the Fed expected. Look, we're going to see inflation stuck in the 2.5% to 3% range for the Fed's preferred measure, the core measure. And the Fed is going to have to make a decision. My gut feeling is that it will run with this number there, promising us 2% down the road. And I suspect we'll see 75 basis points of cuts still, but they're going to be spread out. Like you just heard, it's going to be cut, pause, or skip, and then cut, and then we're going to have a huge conversation. Was this a hawkish skip? Was it a dovish skip? So we're gonna go to the third differential now, because we lack proper policy guidance. Mohammed, you went there. So what kind of skip or cut are you expecting? A dovish cut, a hawkish cut? What are you looking for? Look, no one is going to predict this when you know that the reaction function of the Fed is backward looking, because it will depend on the latest number, unfortunately. And CPI drops next Wednesday. Bond yields right now are lower by about 4 basis points on a 2-year. On a 10-year, we're down by about 2 basis points. Equity futures still higher on a session on the S&P 500 by close to 0.2%. The numbers dropped about 12 minutes ago. I'm going to cross back over to Mike McKee for a little bit more. Mike, you went through what was behind that uptick in unemployment, the snapback that we didn't really get. I think a lot of people in the market were looking for a big snapback in payrolls. Where did we get some growth and where did we miss out? Well, what's really interesting is we saw a decline in retail sales hiring, minus 28,000 in the month of November, when people are usually staffing up, which leads you to believe that there may be some seasonal effects to this. The seasonal adjustment factors may be holding down the number of jobs created a little bit. Trade and transportation jobs also down 23,000, and that's usually when we're seeing the additional UPS and FedEx drivers and that sort of thing. So a little bit of a surprise there. We did see manufacturing rebound with 34,000 jobs, so good news there. Construction only 10,000, and we're looking at the government hiring is one of the highest at 33,000, but almost all that was state and local. Federal government lost 2,000 jobs. And our old friend, leisure and hospitality, did rebound 53,000 jobs total, and about 28,000 of those were in the restaurant business, so people getting jobs there. And then I do want to point out taxbel gunaanadka ugu dambeeyay one hourka xirmaya waxaan kusoo jari karnaa galabta November payroll-keedu waa sarreeyay shaqaalahantan 4.2 ga unbaa xoogaa ka naxsatay dadka oo 4.1 ba ahayd in laga inay kusoo baxdo si aynu u aragno wixii aynu filaynay oo euro dollar ilaa 1.05 ay timaado laakiin hadda liquidity graph fiican oo dheer bay soo qabatay oo si u muuqato waa fake out linka halka aan dhigteen analysis-keen dorhad buu ku jiray oo daily ahaa oo area ay imaanayso maybe weekly buu ahaa okay let me check okay yeah weekly oo kale bay madaxa la gashay rejection base marka haddii aynu aragno 1.06 hoosteeda wax ku xirmaaya waxaynu u dhaqaaqi karnaa road to 1.05 waan malaynayaa 1.05 which is 100 basis away boqol bay euro maybe ilaa berri saa dambe sii socon karta laakiin berri waa isniin laakiin usbuuca dambe ka wada in ay sii socon karto xataa marka inta badan maanta si trade loo helo waxaan u maleynayaa inuu baahnaa euro dollar inay line-keena ama key level hoosteeda ku xiranto bearish candle inaan siiso kadib marka aynu dhaqaaq oo kale heli karayn ugu yara ilaa iyo 50 bib ama ay killing traffic oo kale timaado ideadeedu sidaas wey laakiin buys oo kale weli kama filayo wixii iska ka bedela kale oo idiin soo qori doonaa Discord-keena iyo Facebook oo kale guud isha oo ku hayn kartaan dahabka oo kale dahabka rejection buu soo sameeyay I think euro dollar buu raaci karaa haddii uu ku xidhmi karo below this level way fiicnaan lahayd
areadan oo kale hadduu ku xirmi lahaa laakiin areada haddaa u fiirsatid suuqa way celinaysaa kor bay suuqa u haysaa fiiri marka hal daqiiqa oo harsan waxaan u malaynayaa inta badan kuma xirmi karo ka kalena impulsive entry unbuu ku siinayaa oo very risky ah laakiin haddii gold uu hoos usoo baxo maanta waxaan malaynayaa inuu waxa weye ilaa supportiga imaan karo 150 bib oo dhan aa ku jira عند 200 بيب baa ku jira laakiin ugu yaraan inuu halfway 70 bib 50 bib nadiif uu bixin karo intan oo kale waa macquul lacagta saddexaad waa GJ GJ anigii kula bayd waa ka dhamaatay laakiin way khiyaamaysay fiiri liquidity garab bay ka dhigatay oo soo daadatay waa bayd inay ka dhamaatay markii hore candle-ku wuxuu marayay Livestreamka waxaa soo galay halkan bartaas weeyay bullish dheer buu isu ekaysiinay marka taan lahayn in sugna inuu xirmo laakiin intii aan warka dhageysanay faraha ka soo baxday tedbidka kale si fiican bay u baxday qurux badan fiiri tedbidka lowga qof walba arkay kaloo qaadan lahaa hormalaynaya laakiin wayna dhaaftay muddo kooban bay intaa ku baxday lowgan uu imaan doontaa ilaa kaarka casaanka ah bay imaan doontaa insha Allah hadana bay liquidity-ga hoose garaacin oo qaadin marka ayadana bullback oo kale in laga sugo uun bay noqonaysaa waa hadda ma leh interim ma yeelanayso sababtoo ah aad bay u dhaqaaqday 15 kii u dambeeyay weliba dhaqaaqday labada 5 minute u dambeeyay bay aad u dhaqaaqday marka si guud 10 minute kan oo kale markuu furmo hadduu doon bulshada ha ku xidhmo ama ugu yaraan areadan ha soo taabto meelahan oo kale ha soo taabto candleka supportigan yar oo kale meelahan candleka kale hadduu soo taabto sell oo kale waa laga qaadan karaa laakiin hadda already trendku waa tegey trendku wuxuu lahaa halkan impulsive entry ka lahaa which is hadda 60 bib buu ku socdaa already no week buu ku xirmay way khatar badan tahay GU oo kale GBP/USD waa tan GBP/USD aad bay kor u aaday maalmahan xoogaa waxay ka bedeleen siyaasadda dhaqaalaha Keir Starmer ra'iisul wasaare Ingiriisku bedelay marka bullishka waa u jeeday maalmahan inay aadi karayso marka iyadu way ka yara xoogaa way ka dhib badan tahay lacagta euro dollarka xoogaa maanta maalmahan oo kale laakiin eurada waxaan ka filaynaa dowladda Faransiiska oo collapse ku yimi iyo waxyaalo badan iska jira dhaqaale ahaan inay hoos inuu ku dhacdo non-farm payroll-kana ay ka falceliso DXY oo kale inay weli kor kumay xirmin laakiin maybe another 1 hour in la sugo 5 6 7 oo kale in marka ama 6 wixii ka dambeeyay 6 pm 6 maqribna ka dambeeya oo maybe internet ay heli karo laakiin hadda sidan oo kale I don't see any trade saaxiibayaal maalintu haydi wacnaato jimco wanaagsan okay codkaagu wuu hooseeyaa okay sorry raalli ahaada I think waaba inay ka dhamaatay laakiin insha Allah see you tomorrow usbuuc waxaan isku daynaa inaan simulation qabsano haddii abooyin uu ka dhigo aan mashquul ugu soo bixin laakiin berri sabti soo maaha maybe axadda berri iska nasanayna insha Allah dhammaantiin aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum UJ fiiri UJ bullish baan ka eegi lahaa laakiin okay let me take a look at UJ like iguma jirto sorry USD JBY oo anda okay si xoog bay u dhacday USD JBY take a look at this okay UJ meel adag bay maraysaa wixkan oo dhan way qaaday I think UJ haddii ay galabta support 1 hour samaysto qurux badan tahay aad bay u soo dhacday laakiin oo 1 hour newska waa Japan baa xoog gelid ba u malaynaya inkastoo xilligeedii uu xidhnaa xogaa hadda meel adag ay maraysaa waayo wixkan oo dhan candlekaas no buu ku xirmay wuxuuna ku xirmay wixkan oo dhan meeshii ahayd hoostooda in yar uma bixin xogaa lacagtan weli bay seltoona male way sel kor haddii ay kala ahayd oo kale macquul ahaan lahayd bay oo kale male waayo uu yaraa inuu 1 hour bulshada ku xirmo haddaynu sel rabno oo kale waa inuu candleku intuu socdo suuqu halkan oo kale ku noqdo resistance soo samaysto kadib uu lowga soo garaaco onin baleeyeen caadiga ah ay naqaan waa inuu sameeyaa kadib tusaale halkan oo kale uu socday kor buu tegay soo noqday support uu sameystay wuu sii socday saas oo kale inuu sameeyo marka sel lama qaadan karo bayna lama qaadan karo labada midna male
xogaa riski oo kugu riskiga aad kugu badanaya saaxiib wixii update waa idin soo siinaya insha Allah taala maalinta idin waxaan soo jimco wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi